Welcome students. Today to discuss the topic is measures to correct balance of payment disequilibrium. So balance of payment oda disequilibrium பத்தி நமக்கு already தெரியும். So இப்போ balance of payment disequilibrium. So measures to correct balance of payment disequilibrium. ஓகேங்களா? சோ மெஷர்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அயல் நாடு இருக்கு இல்லையா? சோ அயல் நாட்டோட செலுத்து நிலை சமநிலைமை தட் மீன்ஸ் டிஸ்இக்லிபிரியம்ல எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் நீக்கலாம் அதோட வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா depreciation. Then second one devaluation. Then third one import control. Then fourth one export promotion. Then fifth one exchange controls. Then sixth one production of import substitutes. Then seventh one monetary policy. Then eighth one capital import. So இதுதான் நமக்கு என்னது மெஷர்ஸ் அத கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெஷர்ஸ் இதுதான் depreciation, devaluation, import control, then export promotion, exchange controls, production of import substitutes, monetary policy, then capital imports. There are the number of measures available of correcting the balance of payment disequilibrium. So they divided into two broad groups. First one is a automatic correction and the second one is a deliberate measures. Okay, first one is a automatic correction. Second one is a deliberate measures. Okay, so first automatic corrections na enna appdi paakalam. So automatic corrections na enna நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்னால தன்னாலேயே என்ன செய்யறது கரெக்ஷன் ஆகுறது தானாகவே சரியாகிறது அததான் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட்ல வந்து தேவையும் இருக்கும் அதே சப்ளையும் இருக்கும் டிமாண்டும் இருக்கும் அப்படிதானே. சோ அது எந்த வித தலையீடுமே இல்லாம அதிகரிக்க அல்லது குறையும். சோ அப்படி அனுமதிக்க கூடியது காலப்போக்குல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஸ்இக்லிபிரியம் தட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அயல்நாடு அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அயல்நாட்டு செலுத்து நிலை தானாகவே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிஸ்இக்லிபிரியமா ஆயிரும் சமநிலையை அடைஞ்சிரும் அப்படின்னு நம்புறாங்க. ஆனா மாறும் போது நம்மளுடைய அந்த ஃபாரின் கரன்சிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு விலைய மாற்றும் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்குடைய ரெவென்யூ அதே மாதிரி கேபிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ இதுல எல்லாம் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களாலதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்இக்லிபிரியம் தானாகவே சரியாகி ஒரு சமநிலையை அடையும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுதான் என்னது ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன். ஓகே, சோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்ஸ்னா automatic corrections not the market forces the demand and supply
Demand and supply are allowed to play freely. Allowed to play freely. Then the equilibrium will be automatically resorted of the course of time. Automatic restored in course of time. Okay, so under free exchange rate system, the automatic adjustments of the balance of payment can take place through changes in the variable like price, then interest, then income, and capital flows. Okay, so இந்த காரணத்துக்காக நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கரெக்ஷன்ஸ் ஆயிரும். தென் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகேமா, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பிரைஸ் தானே. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். Price adjustments. Price adjustments foreign exchange outflow from the deficit country to a surplus country. There will be a fall in the economic supply in the deficit country and increases in the money supply in the surplus country. Okay, so அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எப்படி இருக்கும், பற்றாக்குறை உள்ள நாட்டுல வந்து நம்மளுடைய சப்ளை வந்து குறைஞ்சி நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உயரும். ஓகே, சோ அப்போ உபரி நாட்டுல என்ன செய்வாங்க, பணத்தை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க சப்ளை பண்ணும்போது அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறையும். சோ அப்போ நம்மளுடைய ஃபாரின்ல வந்து என்ன இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் குறைவினாலையும் பற்றாக்குறைனாலையும், தட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு டிமாண்ட் இருக்கிறனாலையும் நாட்டோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உயர்வுனாலையும் அந்த நாட்டோட நிதி முதலீட்டாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, வெளிநாட்டு நிதியிலிருந்து அதாவது மார்க்கெட் கேபிட்டல் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, கேபிட்டலை வந்து திரும்ப வாங்கிட்டு நம்மளுடைய உள்நாட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வருவாங்க. சோ அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு உபரி நாட்டுல உள்ள தலைகீழாக உபரி நாடுகள்ல இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா தலைகீழா தான் நடக்கும். சோ அப்படி அதோட விளைவாதான் இந்த ரெண்டு நாடுகளுமே அயல்நாட்டு செலுத்துநிலை சமநிலையை அடைகிறது. தட் மீன்ஸ் disequilibrium, பேலன்ஸ் ஆஃப் disequilibrium அதுல வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேமா, so அப்போ the result of the foreign exchange outflow from the deficit country. Foreign exchange outflow from a deficit country. Okay, so to a surplus country. To a surplus country. Then there will be a fall in the money supply in the deficit country and a fall in the deficit country. Deficit country. So supply in the deficit country increases the money supply. Increases the supply of money. Okay, so next time the surplus country which will encourage the imports and discourage exports. So surplus country எப்பவுமே எதை encourage பண்றதுமா, surplus country encourage the imports. Encourage imports. Then discourage exports. Exports. Okay, so the fall in the price in the deficit country will encourage fall in the deficit country. Fall in the deficit country will
encourage the exports and discourage the imports. Okay, அப்படியே opposite வரும். So leading to restoration of balance of payment disequilibrium. Then next one is interest rate adjustments. Second one is interest rate adjustments. என்னென்ன interest rate adjustments அப்படின்னா, so the contractions or expansion of money supply resulting from the balance of payment deficit or surplus leads to the rise or fall in the interest rates. So interest rate ஒன்னு rise ஆகும் அல்லது fall ஆகும். அப்படிதானே? So leads to rise or fall in the interest rates. Okay, so raise in the interest rate in the deficit country will encourage the investors to withdraw their funds. So encourage பண்றது எதை encourage பண்ணுவாங்க? So encourage investors to withdraw their funds from the abroad and invest their home country. So abroad and invest their home country. Okay, so the opposite happens is a surplus country. Opposite எப்படி இருக்கும்? Surplus country. So opposite have a surplus country. That's all. So next, third one is a income adjustments. Income adjustments. So income adjustments is a nation with payments surplus will experience rising income which will increase imports and thereafter equilibrium is restarted in balance of payment. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்கம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய அந்த உபரி நாட்டுல கூடிய வருமானம் உயரும் போது நம்மளுடைய வருமானம் எப்படி இருக்கும், உயர்த்து வெளிநாட்டு பொருட்களை வாங்குறதுக்கு நம்மள தூண்டுவாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இம்போர்ட் அதிகரிச்சு அதோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து என்ன இருக்கும், நீங்க ஒரு disequilibrium உருவாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ a nation with payments surplus will experience rising income which will increase imports and thereafter equilibrium is raised. Is restored in balance of payment equilibrium. Okay, so next one, fourth one is a capital flows. So இதெல்லாம் the measures தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேமா, so capital flows பாத்தீங்க அப்படின்னா changes in the interest rate
consequent to the balance of payment disequilibrium will encourage the capital flows. So capital flows வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்கரேஜ் ஆகும். எது என்கரேஜ் ஆகும்? இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம இதாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிட்டலோட இன்ட்ரெஸ்ட உயர்த்தி அதுக்கு வந்து அதை வந்து கவர்ந்து இருக்க முடியும், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். பட் நம்மளுடைய அந்த செலுத்து நிலை எப்படி இருக்கு? பற்றாக்குறையா இருக்கக்கூடிய அந்த நாடுகள்ல இன்ட்ரெஸ்ட உயர்த்தி அதோட சமழ்த்து நிலையை என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சமமா நீக்குவாங்க. ஓகேங்களா? அதான் கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்றது. சோ சேஞ்சஸ் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட், சேஞ்சஸ் இன் த interest rate consequent to the balance of payment disequilibrium. Disequilibrium will encourage capital flows from the surplus nation. From the surplus nation. Surplus nation to deficit nations. To deficit nation, helping restoration of the balance of payment equilibrium. So இது வந்து என்னதாயிரும்? equilibrium ஆயிரும். That's all. ஓகேமா? சோ நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்ஸ்ல நமக்கு மூணு கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த டயகிராம் பாருங்க. கரெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிஸ்ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கம்மா. ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன். சோ ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன்ஸ்லயே நமக்கு எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரெக்ஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ல 2 டைப்ஸ். அது ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் அண்ட் டெலிபரேட் மெஷர்ஸ். டெலிபரேட் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு 2 டைப்ஸ் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் corrections of balance of payment is equilibrium. So அதுல தான் நமக்கு 2 டைப்ஸ் இருக்காங்க. automatic correction and deliberate measures அப்படின்னு. So next பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல 2 டைப்ஸ் நமக்கு வந்திருக்குமா? சோ எந்த மாதிரி 2 டைப்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first one monetary measures. Okay, monetary measures. So monetary measures, miscellaneous measures. miscellaneous measures. So இந்த monetary measuresலயே நமக்கு எத்தனை டைப் இருக்கு அப்படின்னா 3 டைப்ஸ் இருக்கு. Okay, so first one monetary contraction and expansion. Second one is a devaluation and revaluation. Third one is a exchange control. Okay, so அதே மாதிரி இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா foreign loans.
foreign loans. Second one, incentives for foreign investment. Then third one is a tourism development. Fourth one is a incentives for foreign remittance. Fifth one is a import substitution. Okay. So இதுல இன்னொரு trade measures ஒன்னு இருக்கு பாருமா. Next பாத்தீங்கன்னா trade measures. So trade measures. So trade measures two types ஆ நமக்கு classify ஆகுது. Okay. The first one is a export promotion. So இதுல வந்து நமக்கு two types, export promotion. Then import control. Import control. So export control and import control. So இதுல நமக்கு first one பாத்தீங்க அப்படின்னா abolition and reduction of duties. Duties. Second one, export subsidies. Third one, export incentives. So அதே மாதிரி import controlல 3 இருக்கு. Import duties. Then second one, import codes. Third one is a import prohibition. Import prohibition. That's all. So these are the corrections of balance of payment disequilibrium. So இப்போ நம்ம automatic correctionsல நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம், price adjustments எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். So அதுல next பார்க்கிறது miscellaneous. That means deliberate பார்க்க போறோம். Deliberate measures பார்க்க போறோம். ஓகேங்களாமா? So deliberate measuresனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So second heading, deliberate deliberate measures. So deliberate measures may be broadly grouped into monetary measures, trade measures and miscellaneous measures. அப்படின்னு 3 categories நம்மளுக்கு இருக்குமா. So இதுல first monetary measures பார்க்கலாம். Okay. So இதுல 3 categories. First one is a monetary measures. Then trade measures. Then third one is a miscellaneous measures. Okay. So monetary measures na enna appdin paakalam. First monetary measures.
So monetary measures la first one monetary contraction. Okay. So first one enama monetary contraction. So monetary transaction contraction அப்படினா என்ன அப்படினா நம்மளுடைய high domestic price level is responsible for high imports and low exports. சரிங்களா? So இது வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு? domestic price level வந்து high domestic price level responsible for high imports and low exports. So in order to control the inflations, the Central Monetary Authority controls rate. So control inflation. Central Monetary Authority control. Okay. So as the result, the price come down, the export increases. Price வந்து குறையும், export increases. Price come down, export increases. Okay. Then this help to correct adverse balance of payment. However, if credit is controlled, investment will decline. Credit control ஆகும்போது investment decline ஆகும். Credit control, investment decline. Okay. So the production will go down, price will increase. Production குறையும் போது production will go down, prices will increases. Okay, so this is the cause of confusion between the government and RBI. Confusion எதுக்கு இருக்கும்? Confusion government and RBI in India in 2010s. Okay, that's all. So next one is a devaluation. Second one, devaluation. So devaluation means the deliberate reductions of the official rate at which domestic currency is exchanged for another country. So அப்போ நமக்கு domestic country அதாவது நம்மளுடைய devaluation அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்? Full and full நம்மளுடைய பணத்தோட மதிப்பு என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? அதான் devaluation, பணத்தோட மதிப்பு குறையிறதுன்னு அர்த்தம். சோ அதாவது ஒரு நாட்டோட RBI வந்து நம்ம அந்நாட்டோட பணத்தை வந்து மற்ற நாடுகளோட பண மதிப்புல தானாகவே முன் வந்து குறைச்சு நிர்ணயிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா devaluation, அதாவது செலாவணி மதிப்பு குறையிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? சோ எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்ப $1 இருக்கிறது நம்மளுடைய இதுல வரும்போது ₹70க்கு அது வரும். சரிங்களா? இந்த பணமாற்று விகிதத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா $1 is equal to ₹80 அப்படின்னு குறைச்சு நிர்ணயிக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம செலாவணி குறையிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது 80க்கு உள்ளதை நம்ம என்ன செய்யறோம் 70க்கு தான் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களாமா? US டாலரை பொறுத்தவரை ஸோ அதான் டிவால்யூவேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அப்போ டெலிபரேட் ரிடக்ஷன் குறைக்கிறது. ஓகேங்களா? ரிடக்ஷன் ஆஃப் த அஃபிஷியல் ரேட் at which domestic currency is exchanged
for another currency. Okay, that's all. Then third one is so இத வந்து என்ன சொல்லலாம், the country which fundamental disequilibrium is the balance of payment may devalue its currency in order to stimulate its exports, discourage the imports to correct disequilibrium. So இதனால நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றது இம்போர்ட் பண்றது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஊக்கம்லாம் குறைஞ்சிரும். அந்த இதை வந்து என்னது ஊக்கத்தை கொடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சரி செஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? தென் exchange control. Third one is exchange control. So என்னென்ன exchange controls இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Exchange control means the state intervention of the forex market அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? State intervention of the forex market. அதாவது நம்மளுடைய அந்த அந்நிய செலாவணியை கட்டுப்படுத்துறது. சோ அது எப்படி கட்டுப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா அரசு தலையிடுவதையே அதோட கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம். அதான் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட். சோ ஃபார் exchange control means the state intervention in the forex market. Okay, so it is the popular method. இதுதான் ரொம்ப பாப்புலரான மெத்தட். So popular method employed in the influence the balance of payment position of the country. So under the exchange control, the government of central bank assumes complete control over the foreign exchange. So full and full control இதுதான் நமக்கு foreign exchange எல்லாமே நமக்கு control பண்றது. Okay, so reserves earning the country. So the recipients of foreign exchange like exports are required to surrender the foreign exchange of the government central bank in exchange for domestic currency. Okay, so the virtue of its control over the use of foreign exchange, the government can control imports. Does it happen in India? Too much of the imports control could invite more and more smuggled goods. Smuggling of gold into Indian airports regularly happens at the reports in the media. ஓகே, சோ அது என்ன அப்படின்னா ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு நடைமுறையா இது இருக்கு. அதுவும் இல்லாம நம்மளுடைய அந்த அந்நிய செலாவணி ஈட்டுவதையும் இருப்பு வைக்கிறதையும் மைய வங்கி என்ன செய்யுது, தட் மீன்ஸ் ஆர்பிஐ வந்து முழுமையா தனி கட்டுப்பாட்டுலயே வச்சுக்கிட்டுதான். சோ அதனால எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்நிய செலாவணி ஈட்டுபவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐக்கு ஒப்படைச்சிட்டு நம்மளுடைய அந்த உள்நாட்டு பணத்தை மாற்றி அதை வாங்கிக்கிடுறாங்க. அதுவும் இல்லாம இம்போர்ட் பண்ணக்கூடியவங்க இம்மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளோட நாடு வந்து இன்னும் இம்போர்ட்ல வந்து சிறப்பா இருக்கே தவிர அதுல குறைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ குறைக்க முடியாதது ஒரு ரீசனா இருக்கு. ஒரு நாடு வந்து இம்போர்ட் பண்றதுக்கு சிறப்பா குறைக்க முடியாத கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு அப்படின்னா அது கடத்தலுக்கு வந்து வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து உண்டு. சரியா? சோ அப்ப பத்திரிகைகள்ல எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்திய விமான நிலையங்கள்ல தங்கம் கடத்தி வருதலை தான் பிடிப்பது சாதாரணமா நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மைதானே? அது டெய்லி நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு ஏர்போர்ட்ல வந்து நாங்க வந்து தங்க கடத்த கும்பல வந்து கைது பண்ணோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நியூஸஸ் நம்ம டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல பார்த்துட்டே இருக்கோம். சோ அதுதான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஓகேங்களாமா? தட்ஸ் ஆல். சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see the next topic. Okay, thank you students. Thank you so much.